MSX3 prototype here. Please welcome. I welcome people to come and see the prototype here. Seeing is believing. Ok, There is a saying. So I brought the prototype. Quindi ho portato il prototipo, proprio per farlo vedere. It's half working, half not working. Non è ancora del tutto funzionante. Linux is up and running. Linux gira. Almost MSX 2 plus is working. L'MSX 2 più sta quasi funzionando. Turbo is not working yet. Ma non sta ancora del tutto funzionando, insomma è ancora in fase di produzione. On top of the motherboard there is MSX3 engine. Sopra la scheda c'è l'engine, quindi la parte principale dell'MSX3. First motherboard worked, and now we are designing second generation motherboard, La prima generazione per adesso funziona, stiamo progettando la seconda, which we will be manufacturing about 100. che sarà appunto prodotta, saranno prodotti circa 100 prototipi. MSX3 engine, the FPGA board. I made the size of MSX3 engine same size as Raspberry Pi. Lui ha progettato appunto apposta la scheda dell'MSX3 della stessa dimensione del Raspberry Pi. Thinking someday we have Raspberry Pi and MSX3 together. Sperando che un giorno Raspberry Pi e l'MSX3 possano collaborare e lavorare assieme. What is identical is size of the board. Allora, prima di tutto, quello che è uguale è la scheda, la grandezza della scheda. And position of the hole for fixing. La posizione dei buchi per tenerlo fermo, fisso. And case is the 3D printed case for prototype. Stanno attualmente stampando in 3D i prototipi del case. Final product is going to be iMac Il prodotto finale sarà quality GE plastic, very strong anti-heat plastic case. Allora, il prodotto finale sarà un case molto resistente, forte, soprattutto anche al calore. I compare this MSX3 with old MSX one chip. Sta comparando questo MSX3 con tutti gli altri precedenti. Relatively large and relatively tall. Relativamente largo e alto. Height is adjustable with this. Per ora l'altezza non è un problema, si può aggiustare.
MSX3 and 2K display. L'MSX3 è il 2K display. And split keyboard. È una tastiera che si può dividere a metà. This is going to be standard MSX configuration. Questa sarà una configurazione standard per l'MSX. Because all the MSX, assuming CRT, Perché tutti gli MSX che assumono il CRT, on the market there are so many 16:9 television size display. sul mercato ci sono tantissimi display 16x9. We have 2K, 4K, 8K display supporting. Abbiamo dei display 2K, 4K, 8K che supportano. For 8K we need NVIDIA Per l'8K ovviamente abbiamo bisogno dell'NVIDIA. because the size is very big and we need 4 times more computation power. Hanno bisogno di 4 volte la potenza computazionale. So we thought about what is going to be the identity. What is going to be the identity of the computer? Quindi parliamo di cosa sarà l'identità del computer. Square display of 2000. Un display quadrato 200x200 And two split separate keyboard. e 2 tastiere separate. Actually, this can be 3 split keyboard with 10 key option. Today, Linux is up and running on Linux è MSX attualmente engine. ed è funzionante. And we have been testing which user interface we are going to adapt. Stanno testando quale interfaccia andranno a utilizzare e quale adattare. There are a lot of visual interface available on Linux. Ci sono tantissime interfacce So, in realtà su Linux. Some people want to have Windows look alike. Some people want to have Ubuntu look alike. Some people want to have WebOS look alike. Allora, alcuni vogliono delle interfacce che sono assomiglianti a Windows e a Ubuntu. WebOS. No macOS look alike. Ovviamente non che assomigliano a macOS. No doubt they are going to sue us. That's Apple computer. Perché ovviamente non vogliono che gli facciano causa. So software is pretty much done. Maxim is developing all of these in Switzerland. Allora, per quanto riguarda il software, quindi è praticamente realizzato, adesso stanno realizzando in Svizzera. Switzerland. So this one, you see MSX3 motherboard, and on top of motherboard there is MSX3 engine, FPGA, everything. Allora, lì potete vedere la scheda madre dell'MSX3, sopra l'MSX3 c'è l'engine FPGA. And this is XMOS CPU board, which has 4 XMOS. XMOS is the descendant of British transputer, which I loved. Qua potete vedere l'XMOS 64 CPU, che è un discendente di un altro CPU che lui ha adorato. So on this processor, on this module, we have 4 of 16 processor, which is going to be 64. Allora, ci saranno vari processori And plus 1 gigabyte. 1 gigabyte for every processor, which is going to make 64 gigabyte. Allora, 1 gigabyte per ogni processore e quindi ovviamente sommati 64 gigabyte. 64 gigabyte, 64 processor, and 64. Actually, in there they have very high-speed switch.
So interconnection of 64 processor is very fast. It's more than 1 gigabit per second. Allora, l'interconnessione tra 64 CPU ovviamente sarà veloce e ci saranno 64 CPU da ognuna da 1 GB, quindi 64 GB totali. And we have about maximum 16. The number 16 came from the fact that heat dissipation out of this board. If it's going to be more than 16, we are in the business of selling electric heater. I don't want to be in that business. So 16 temporary is big enough. And also that is going to be the biggest capacity of USB-C power supply mode. So we feed the power at the high voltage, like 24 volts or something, and on the board having a DC-DC converter, making 24 volt down to 3. That's the scheme to resolve the voltage ampere. Allora, hanno un problema di overheat, quindi troppo calore, sia nella scheda sia per quanto riguarda l'alimentazione. Ci sarà un DC-DC converter che passerà da 24 a 3 volt, perché ovviamente altrimenti avranno un problema di calore e surriscaldamento. 1000 processor on your desktop. It used to be university's computer center. Allora, for 1000 processor. Sul nostro computer ci sono 1000 processori e per i processori people ask me, what are you going to do? Le persone mi chiedono ovviamente che cosa pensi di fare. We are bringing up LLM, Large Language Model on MSX. Hanno deciso di implementare il large, quindi largo, model sulla loro macchina. Large language model software is the very basic of artificial intelligence. Il large language model sarà appunto alla base dell'intelligenza artificiale. If you pay money to company like Microsoft, Amazon, Google, IBM, you can use large language model on cloud. Tu puoi utilizzare questi large language model sul cloud, proprio se pensi ad Amazon, Google, IBM. Why personal LLM? The reason is I want MSX user to connect your personal computer, your smartphone, your email, all your picture. Perché il suo obiettivo è appunto andare a connettere le mail, il tuo telefono, proprio sull'MSX. And even microphone attached to you. E anche i microfoni, ad esempio. To record your speeches. Per registrare la tua voce. For about 1 year or 2 years. If you do so. Tra 1 anno, 2 anni, se lo fai. MSX is going to contain almost everything of you. L'MSX conterrà quasi tutto di te. Then MSX3 artificial intelligence computer can be good friend of you. E in questo modo l'MSX3 correlato con l'intelligenza artificiale potrà essere un buon amico per te. I want the picture with Max. What was the last email I haven't responded from Max? Stava pensando qual è l'ultima It is mail. going to be a very good personal companion. It is going to be a good friend of you. Appunto ne stava parlando con Max in una mail che non sarà soltanto un accompagnamento, ma un vero e proprio amico per te. Many companies are doing it for commercial basis.
Molte aziende lo fanno per business commerciale. No one wants to put his or her private data onto the cloud. Ovviamente nessuno vuole andare a condividere i propri dati personali Someone nel who cloud. has the super key, super password can read all of my history and analyze who I am, what I think. Perché in questo modo tutti quanti possono If it's going to vedere. be local computer, totally personal, then I can assure, with confidence, I can disclose everything. Perché altrimenti tutti quanti possono andare a vedere i nostri dati soltanto guardando la cronologia o accedendo a quello che cerchiamo. That intelligent second self. Quella è una seconda Second intelligenza. self, yes. Second self. Is what I want to make it happen È quello che as a lui commercial vuole. product for about less than a car price. E vuole crearlo appunto per un prezzo che Especially people of my age soprattutto per le persone della sua età who has grown up with MSX. che sono cresciute con l'MSX. After you die, you give the will to your wife saying, please connect my computer to internet and don't tell people I am dead. My computer is responding email. My computer is tweeting. Beh, allora No one understands. Nishi is passed away. quello che sto dicendo è che quando morirà, diciamo, il suo intento è dire a sua moglie di dire che è And morto. people are saying, Nishi's tweet is very radical these days. Oh my God, he's already 110. And Max's AI is responding, my AI computer, hey Mr. Nishi, why don't you come to Milano for DEVCON 100? And I'm saying, no, I can't go to Milano. I can join over the Zoom, whatever. And no one understands. Oh, by the way, Max can't show up on the DEVCON because he is sick. Actually, he is appearing through the Zoom. So, like 100 years from now, all of the people here, we are talking each other over the net. But the true story is our computer is talking each other on everyone's behalf. Quindi diciamo che quello che pensa, la sua aspettativa per da qua ai prossimi 100 anni è che non saranno più le persone a parlare tra di loro, ma appunto diciamo la nostra coscienza trasferita in un computer che comunica con le altre coscienze. So making artificial intelligence personal is my ultimate goal, MSXmini. Il suo obiettivo finale è quello di avvicinare sempre di più l'MSX3 all'intelligenza artificiale e rendere l'intelligenza artificiale qualcosa di personale. So, plus more, these hardware and the companion hardware with MSX3 computer is MSX HDMI selector. This is still under development. This is going to be HDMI, USB, and Ethernet, and it is going to be a hub. You connect everything to internet. And this is also going to be a very interesting hardware. I have this feeling. Allora, questo è una PCB che secondo lui sarà importante, ha il presentimento che sarà importante, è ancora in fase di sviluppo, è appunto il selettore HDMI che permetterà anche la connessione con internet. So these are the MSX3 hardware we are developing. And I hope within the year 2025 we can launch as a commercial product. Or definitely to the hand of software developer who's interested in, because MSX3 is going to be totally new architecture with compatibility. We need
the company who develops software for product launch. And I am making about 100. Allora, diciamo che lui ha grosse aspettative e vorrebbe realizzare, questo è l'hardware che ha presentato, l'hardware dell'MSX3, ha grosse aspettative e vorrebbe realizzarlo, diciamo, entro il 2025. So 100 for Japan, 100 for Europe. I don't know about America. Maybe 100 for South America, Brazil, Chile, Argentina. Allora non è sicuro per quanto riguarda i prezzi, stanno ancora decidendo, diciamo che in Europa si girerà intorno ai 100 euro e negli Stati Uniti $200 e stanno ancora decidendo i prezzi per l'Argentina e Sud America. You might say MSX is going to be like Raspberry Pi, but I am going to explain the difference from Raspberry Pi. Beh, potreste dire che a questo punto l'MSX è molto simile, quasi un Raspberry Pi, ma adesso spiegherà quali sono le differenze tra MSX3 e Raspberry Pi. We will be bringing up lot of emulator. Accumuleranno tanti emulatori per Not just l'MSX3, MSX3. non solo per l'MSX3. Even from lowest MSX, we have many emulators. Sega's working totally, and Nintendo family computer will be working, and many other different machines. We will be having a huge group putting every different games onto MSX. Allora, ovviamente non solo nell'MSX3, ma anche in generale nell'MSX vorrà appunto portare diverse tipologie di giochi, di emulatori, di Sega, Nintendo. If it's going to be only one format, it doesn't pay. Se sarà soltanto un formato non ripagherebbe. If it is going to be the format that is going to support multiple format, like 10 plus more, Vorrebbe anche supportare più di 10 formati. it will pay. In quel caso ripagherebbe. So today, Oggi il Famicom funziona. so we are challenging now Super Famicom, and Sega SG and SC works even on this my watch. Anche il Sega SC funziona sul suo orologio, ad esempio, e quindi diciamo che stanno sfidando, stanno ancora tentando di utilizzare il Super Famicom. Coleco works. Il Coleco funziona. We added TI sound chip to support Coleco. Hanno aggiunto un chip TI per supportare Coleco. Next is the animated comics player. Un altro fattore importante sarà il comic player animato. Here you see typical comics, Qua potete vedere un manga tipico, billions of comics on the market. pezzi di anime sul mercato. Do you read comics on television screen? Leggete i manga o i fumetti? Answer is very few. I mean, you all try to read on the computer screen, but character is too small. The character is not vivid. Beh, ovviamente è un problema So potrebbe after like 10 pages, un problema potrebbe essere che leggendo i manga e i fumetti MSX is going to read PDF scan and split the scene each into one PowerPoint. PowerPoint format is what we are going to support. Allora, ovviamente un problema leggendo i manga e i fumetti su internet è che dopo un po' i caratteri sono troppo piccoli da leggere, per cui quello che hanno in mente è di scannerizzare la pagina e dopodiché prendere ogni immagine, suddividerla e poi la andranno ad aprire su un PowerPoint che è un formato supportato per l'MSX3. We add the optical character recognition software, which is available already on the market. E poi andranno ad aggiungere
diciamo qualcosa che andrà a identificare ogni carattere ed è un'opzione che è già disponibile sul mercato. So there is going to be a PowerPoint-based manga Quindi ci sarà un manga in PowerPoint praticamente. with characters fed into voice synthesizer. È come un sintetizzatore di voce che andrà a leggere questi caratteri. And if it's going to be Japanese manga, it is going to be translated to Italian. E ovviamente si può andare a leggere con i sottotitoli. You don't have to wait the translated version being published. You just go to the Japanese website, download Japanese manga, fit into MSX3. Then it is going to be separate to PowerPoint. It is going to recognize the character. It is going to translate. It is going to go into French. No, Italian. Sorry. My brain being paralyzed. Uno degli obiettivi sarà appunto con l'MSX3 scannerizzare internet con qualsiasi manga, una qualsiasi pagina, dopodiché prende e scannerizza ogni immagine, le separa, le carica su un PowerPoint, dopodiché con un analizzatore andrà a prendere ogni carattere e dopodiché con un sintetizzatore vocale lo andrà a leggere, ma non soltanto nella lingua, quindi ad esempio in questo caso il giapponese, ma anche in qualsiasi altra lingua, ad esempio in questo caso l'italiano. Lot of interesting American manga, lot of interesting European manga, lot of interesting Japanese manga, lot of crazy Chinese manga. We can read any manga on MSX. Sull'MSX possiamo leggere qualsiasi tipologia di manga, i manga inglesi, americani, i manga cinesi un po' strani, possiamo leggerli tutti quanti sul nostro MSX. Then I am going to change what MSX means. MSX is M, not anymore Matsushita, but manga. Quindi andrà a cambiare il nome, non sarà più per Matsushita, ma sarà per manga. Animation, editing, playback machine. So with these, how do I say? Oh, also, I would say, I used to produce movie Lui produceva addirittura film una volta. in Hollywood, Ad Hollywood. and as a producer of the movie, E come produttore di questi film, the role of music is very important. il ruolo della musica è molto importante. The music for movie is strong multiplier. Movie, if it's being made without music, it is not that fun emotionally. Ovviamente la musica gioca un ruolo fondamentale nei film. Se non c'è una buona musica, il film non è più emozionante. But if you add movie, if the scene is very sad scene, you start sad music a minute before. If it's going to be a fun occasion, you start fun music minute before. By having music which contains the state of the heart, state of the mind, that is going to multiply the power of impression. If it's going to be the war, you need the sound of bomb. Something like this. If it's going to be speed racing, you need the kick of the tires. So this effect sound plus the emotional music multiplies the effect of comic. Lui vuole andare ad aggiungere la musica nei fumetti, nei manga, perché appunto la musica riesce a trasmettere meglio le emozioni e a moltiplicare le emozioni e trasmettere meglio i concetti. So, the game and animation, a comic, and
and music and effect sound is what I want to make it happen on future MSX. Therefore, I'm not competing with personal computer, Windows, Macintosh. I'm not competing with Android and iPhone. Lui non sta competendo con Microsoft, iPhone o personal computer. Uno degli obiettivi appunto è quello di andare a portare l'animazione, il progetto che ha spiegato precedentemente, appunto di scannerizzare i fumetti, poterli leggere nell'MSX, per cui lui questo fattore lo distacca da Microsoft, iPhone e i computer. We want to coexist. We don't want to compete with these big machines. Loro non intendono competere, vogliono soltanto coesistere. This is the WebOS and VM64, which is 64-bit software machine running on TAUX. Questo è appunto WebOS e 64 che sta girando su TAOS. This is WebOS from LG, Lucky Gold Star. We haven't decided what is going to be our user interface yet. Non hanno ancora deciso quale sarà l'interfaccia dell'utente. But MSX-DOS is going to survive, for sure. Ma MSX-DOS sopravviverà sicuramente. And MSX-DOS, the enhanced version of Questa OS is going to be MSX-DOS. It's going to be a separate software first, but in the version after that, it is going to be integrated. Allora, ovviamente l'MSX-DOS verrà mantenuto e sopravviverà anche con l'MSX3. I have to admit that Nesta is better than us. And I became open-minded enough so that I am publicly admitting he is better, no doubt. È diventato abbastanza aperto di mentalità, di ammettere che comunque è migliore. And 4 o'clock CPU presentation is saying that R900, the future MSX processor, is going to be the Holland-based design. MSX really be an international computer. L'MSX3 sarà un computer internazionale e appunto la CPU avrà una parte dello sviluppo in Olanda. Basic is going to be basic. We are preparing a basic compiler for MSX3. Stanno preparando un compilatore in BASIC per l'MSX3. This MSX3 compiler is generating code for MSX, MSX2 plus MSX Turbo R and MSX3 simultaneously. You just write one code and it is going to generate 4 different binary. Beh, ovviamente questo compilatore potrà andare a leggere il codice e andarlo a compilare per sia l'MSX, MSX2+, e il Turbo R nello stesso momento, in contemporanea. So you download the ROM cartridge, the MSX3 ROM cartridge, MSX logoed ROM cartridge is going to contain 4 software together, 1, 2, Turbo, 3. Quindi ovviamente se lo vai anche a scaricare sulla cartuccia, la cartuccia potrà contenere il software per l'MSX, l'MSX2+, e Turbo R3. I have received about 100 rude, nasty emails saying, Mr. Nishi, I bought MSX2 software and it doesn't run on my MSX1. Hai ricevuto tante mail in cui praticamente si Over lamentavano 100 rude mails.
ha ricevuto tante mail in cui si lamentavano perché appunto avevano comprato un MSX2 e non... I said every time, it's a common sense, high-end software. Beh, lui dice spesso che... High-end software not run on low-end. But every time I read this mail, my heart has been... Ogni volta che legge queste mail, il suo cuore si spezza. So, this scheme guaranteeing downward compatibility Quindi questa scheda garantirà una compatibilità di is download. the very important responsibility of the system designer. Questa è una responsabilità davvero grande per il designer del sistema. So, even you still have MSX1, the future MSX3 software run on MSX1. Quindi anche l'MSX3, il software dell'MSX3 potrà girare sull'MSX1, la prima generazione. And at the same time, that they should be reporting this one has MSX1. Why don't you give the advice to upgrade to MSX 2 or 3? That function somehow we would like to put in today. Quindi ovviamente un consiglio sarà, se l'MSX1, di fare un upgrade e di utilizzare anche quello successivo. Today, about 3 million MSX live in Japan. We have been searching that how many of 3 million live. We used to say 1%, but many people are starting to pay attention to MSX. Now the number is increasing. I hope in Europe. Oggigiorno ci sono tante persone che apprezzano lo standard MSX e stanno aumentando sempre di più. I hope some people should set MSX on the market, eBay. Alcune persone dovrebbero vendere i computer MSX su eBay. Then the people who want to buy MSX will buy it. E le persone che lo vogliono comprare ovviamente li andranno a comprare. After people who feel free to buy all the MSX, Dopodiché le persone che comprano gli MSX, then the price should be up, and then we start delivering new MSX. That's what I hope to happen in Europe. And 1 million sold. I hope about 1/10 of the machine sold is going to be alive again. E quindi ovviamente lui spera che con queste persone il prezzo dell'MSX potrà salire e lo standard MSX si potrà diffondere ed essere di nuovo vivo. And what's next after BASIC? I know BASIC is old language, more than 50 years, but not 50, more than 60 years of life. Beh, il BASIC comunque è un linguaggio che ha quasi 60 anni, anche di più, quindi che cosa c'è dopo il BASIC? Today's Italian, having long history, and very old Italian is Latin, but nowadays it's only spoken in Vatican, I think. Si può paragonare al latino, che però adesso ovviamente non si parla tutti i giorni in Italia, si parla nel Vaticano, penso. This BASIC is going to be Latin? No, I don't think so. Possiamo paragonare il latino al BASIC? No, non credo. But given the fact there is over 100 languages alive, active on the earth, Ma visto che ci sono più di 100 linguaggi utilizzabili oggi, next language on MSX3 will be many languages, anything. beh, sull'MSX poi ci saranno molti linguaggi. This is the reason I have chosen Linux Per questo lui ha scelto Linux as the
master operating system come sistema operativo to import multiple language for computer education. per importare il linguaggio per appunto scopi educazionali. Of course, I would like to maintain MSX-DOS with the help of Nesta. Ovviamente lui vuole mantenere ancora MSX-DOS 16-bit MSX-DOS, di 16-bit, 32-bit MSX-DOS, 64-bit MSX-DOS, 64 bit. dual OS VM is going to be the solution, what I think is possible. And that's we would like to make it happen. Beh, quello magari non sarà una soluzione possibile, ma si impegneranno per farlo accadere. I have 10 more minutes Ancora 10 minuti for your questions. per le domande. Please Se give avete me domande, per questions. favore fatele adesso perché ci sono ancora 10 minuti. I can speak until 6 o'clock, but I will find no one here. MSX3, la mappatura delle cartucce della memoria sono implementate oppure ci sono problemi? So in the MSX3, the mapping of the memory cartridges are implemented or there will be some Of course, totally compatible backward. Memory mapping there. Well, for the future, what we are thinking for the next generation is we need to support the cache memory. We need to. Le cartucce. Yeah. cartridges. Cartridge is going to be totally compatible. No doubt about it. We are going to support caching memory for high-speed and also we are putting floating point to the processor. Floating point, but there's a lot of headaches because if it's going to be floating point, MSX's the numeral is BCD, binary coded digital, where the most popular floating point processor is binary floating point. That's headache. Yes. You presented us a lot of products, the Mini, the Pocket, a lot of products. I mean, it's not a problem to follow a lot of targets and don't forget just one. I mean, you spend a lot of resources to make a lot of products. Yes. Well, I presented many products. And am I going to do all of that? The answer is yes, because actual engineering and productions, not me. It's Shenzhen, Hong Kong, Chinese company, and Japanese company. We have about 5 different manufacturing companies helping us. My responsibility is coordinating all of that. And I think you didn't ask, but within your question, there is, I read your question, where is the money? Do you have enough money to do so? We do crowdfunding. Every time we do crowdfunding for major big product. For MSX 0, this one, we did a successful crowdfunding and raised about $500,000 in 3 months. And crowdfunding shows on the internet website that Nishi is getting this much money. So whenever I call factory in Hong Kong, they all say, they don't ask me question. Oh, we'll do it. But you pay before I manufacture. So I always have to pay all the money, all the production, first lot, cash in advance. But the business model to make it happen is crowdfunding.
I have two questions. Okay. At the end of everything, here in Europe, which should be the final price of the FPGA? And will it be possible to buy it on Amazon too? Yes, yes. The company we are going to work with, FPGA, is the company called Tang Nano FPGA. It's a Hong Kong company. And also Xilinx, which is AMD company. MSX one chip MSX, we received a big favor of Altera. They gave the 15K FPGA at extraordinary price to us. That made one chip MSX1 happen. For MSX new updated version, we use Tang Nano, the Chinese FPGA, which is very good price. And for MSX3, we use Xilinx, which is American, which is a little bit expensive. 65K logic unit FPGA from Xilinx, the Zinc 7 is what we are going to use. And MSX Plus series product, we use maximum 3 of Tang Nano 20 times 3. So Tang Nano, 3 Tang Nanos is going to make 60 FPGA logic cells. That is going to make MSX3 happen. And all of these products, Xilinx is not available on Amazon. Tang Nano is available on Amazon. That I know for sure. Am I asking you a question? The final price, which should be of the FPGA? You don't know it just now? Finalize means what? The final price. Final price, oh, I'm sorry. The FPGA. I am not going to sell FPGA, I am going to sell MSX computer. Yes, And if you want to update, for example, MSX1 Plus to MSX2 Plus, you buy on the market Tang Nano 20K and put it on the PCB and you upgrade. But this is relatively heavy software operation. So perhaps we do specify distributor who specifically do it for customer, not on the customer's premises that we can do the upgrade. Thank you. I'm not in the business of buying a FPGA and mark up twice and selling to customer. I'm in the business of selling computer. And also I'm in the business of selling software. Translation. Non è nel business di vendere FPGA direttamente su Amazon, lui è interessato a vendere semplicemente l'MSX3, non è interessato a venderlo direttamente all'acquirente. So 1 o'clock, 2 more questions. And yes. Excuse me, Mr. Nishi. Yes. May you explain additional information? Use microphone for recording. Yes. Good morning, excuse me, Mr. Nishi. Yes. Can you explain additional information about the possibility to buy software in MSX3? There is a marketplace for this, or there are some according with companies for video games, other types of software? Your question is who is going to sell MSX3 software? There is going to be many companies. I'm not going to monopolize the software business on MSX. I mean, game software, application software business. That's your business.
I am not going to deny such people. Everybody should continue what they have been doing. But I am going to coordinate with Konami, Nintendo, these big companies, so that I can be a sub-distributor or they can sell the software. For Nintendo and Konami and Sega, MSX software business is small business. They are all going after Xbox, PlayStation 3, and Nintendo Switch computers. Fine, that's serious computing. But I am happy to do with retro games. That's where MSX is going to go after. But why people call it retro? If people are going to fine-tune retro computer software and make it available online, it is not going to be called retro anymore. It is going to be light games, or introductory games, or some good name for that. Ok, thank you. Thank you. Ringrazio tantissimo Sayaka che ha lavorato per noi. Un applauso anche a Sayaka. Un applauso per Mr. Nishi. Allora, io qui una per Mr. Nishi, quindi chiamerei tutti i soci qui sul palco perché consegneremo una targa di riconoscimento, di ricordo per Mr. Nishi, per ringraziarlo per essere venuto dal Giappone qui con noi. Grazie Mr. Nishi. Thank you very much. Thank you.